Yes. Mbona uliamua switch from gospel to singing secular music? Napenda God. Napenda watu wa God. Na nimekuwa nikiimba kutoka kwa haki yangu. But unfortunately, wasichana wao focus na God. Wao wanaangalia singer au angalia message. So mpaka unapata natumia nudes kwa DM zangu, kwa WhatsApp yangu, hata sio natuma namba yangu wapi. Natumia wasichana warembo wako naked, wananitumia mapicha, wananiambia Rigo, mtumishi wa Mungu tuombee. Mimi nashangaa nafaa kuombea aje? Sijui eti mtumishi wa Mungu je tufanye collab. Kumbe hata collab imaanishi kuimba tu. So hizi vitu nimeangalia tu zote nikasema wacha niachane na gospel. Ndio ni kama na distract kwa kizungu ni distract distract watu wa Mungu. So mimi nataka tu waende heaven. Nimeacha kwa sababu wasichana wana focus na God. Na kwa hao mademu wote wenye wanaku approach, is there one specific mwenye tunangoja kuona Ringtone naye? Hapana, mimi sitaki au ni kondoo, mimi siwezi kula kondoo. And do you have a woman? Bado nangoja God. Najua God, the timing ya God ndio the best. Najua mnaweza kuwa wasichana mkwapo hivyo tu, lakini God ameniwekea specific. Lakini nilikuwa nasoma mahali, siona mahali mtu amekufa kwa kutooa, lakini anaweza kufa kwa kuoa mtu mbaya ama mtu wrong. Huwezi kuwa mgonjwa kwa sababu hujaoa, lakini unaweza kuwa na depression, unaweza jinyonga kwa sababu umeoa mtu wrong. Okay. Na beef yako na Willy Paul imeanza since way back. And the time ulikuwa mmekuwa like mkitupiana insults on social media, na ilikuwa sana because ulisema it's not for personal reasons, but mostly because ana confuse Wakristo. Okay. For you, don't you think that you're doing the same by transitioning from kuimba gospel to secular? Sijasema mimi ni secular. Fungu la 10 nitakuwa natoa kanisa ninaenda, nasema naimba malove tu. Na sijasema naimba romantic music. Romantic music mimi sijui venye naweza sound kwa sababu sina experience ya romance hizo. So mimi siimbi nyimbo za ngono. Mimi naimba tu malove. Unajua hata God ni malove tu. Sasa simungoje kwanza msikie yani natoa. Kwa nini mna overthink? Hiyo ndio shida ya Wakenya. Wakenya wanafikiria mbali, mna overthink. Relax. Na hii beef yenu tunaona is it going to come to an end? Beef ya nani? Yako na Willy Paul. Willy Paul tulikuwa tunakosania tu kwa sababu Willy Paul ako na tabia mbaya. Yeye alikuwa anasema piga wasichana rungu. So hata kwa ni mtu anaimba hata nyimbo za wapi, wewe unataka kwa watoto wenyewe wapige marungu. Na je kama ni watoto wake. So hivi marungu tulikuwa tunakosania tu tabia mbaya. Kwa hivyo sasa mko sawa. Ni Kenya. Tumekuwa tu siku zote sasa tunakosania kinini, tunakosania principles. Lakini sisi ni marafiki. Willy ni rafiki yangu, Bahati ni rafiki yangu, kila mtu ni rafiki yangu. Hata rafiki Jones ni rafiki yangu. Tunakosana tu kwa sababu anajifanya anajua kizungu kushinda. Anatudharau. Si wengine tu maybe tu kupenda group of schools kama yeye. Anafanya nyonyo. Sasa hiyo mangua hizo. Tunaona anatutusi. Calm down. Okay. Alafu sasa huko nje Ringtone unasema you are the richest musician in Kenya. Yes. How rich is Ringtone? Sasa nimeingia kwa ligi ya billionaires. Yaani wacha niambie kama mjaiona billionaire cross range. Mazee uko privilege na billionaire. Mimi wanafanana na hivyo. Kijana billionaire. How rich are you? Billionaire. Na hilo kiote Ringtone kutokana na a lot of artists wanakuwa na complain. Nikikuuliza hilo kiote like umeaccumulate from where? Si kutoka kwa muziki, around muziki na biashara. Mimi biashara ya kuuza vitu. Nilianza kwa kuuza merchandise. Nilifanya tour Kenya mzima, nikauza mavitu kwa mashule Kenya mzima. Nikatengeneza my first 10 million. Nikatoka hapo wakati 2013 campaign ikiwa nilikuwa nafanyia Uhuru campaign, Kenya campaign 2013. Alikuwa ananipea 1 million daily. Nikaenda after that nikaanza mabiashara. Mungu akanisaidia na power ya multiplication. Nikafika hapo. Ni billionaire sasa. Congratulations. Speaking of politicians na politics, wasanii wengi tunaona like wanaenda hiyo path ya politics. Is Ringtone planning to like get into politics anytime soon? Sahi hapana. Watu walikuwa wanasema nisimame
lakini nikasema ngoja kidogo, nataka kutumikia nchi yangu na Mungu wangu, nataka kuexhaust talent. Ndio siwezi imba miaka yote. Kuna vitu siasa naweza fanya nikiwa 80 years kama politicians wa Kenya wengine, lakini siwezi fanya vitu zenye nafanya saa hii nikiwa 80 years. So kuna vitu lazima nifanye saa hii, siasa maybe itakuja baadaye kama nitataka. Okay. Nikikuja baadaye, iwapo utataka kuwa mwanasiasa, unaweza taka kugombea which seat in Kenya? Mimi naweza anzia tu kuanzia ubunge kwenda juu. Lakini naona impact yangu imekuwa kubwa across East Africa. Nikienda alafu mimi napendwa sana Kenya yote. So nikiweza kwenda nisimame area fulani, naona ni kama najilimit ku make impact kwa area zingine. Hiyo ndio ilifanya sikusimama. Nilikuwa naangalia venye msanii wa Tanzania huyo ako na huyo samba Diamond. Huyo ugly Diamond. So nikaona venye huyu msanii wa Tanzania Diamond ni sura mbaya lakini ako na akili. Akili yake ni kwamba aliamua siingie siasa. Akaamua kusupport wengine waingie. So sisi tutasupport akina Bahati, tutasupport wasanii wengine wao waingie. Wakiingia tunaingia. Okay. Sasa tuvuke kwa mchumba. Kuna wakati ulisema you're looking for a wife who can pray for 7 hours straight. Yes. Why 7 hours? Kwa sababu namba ya Mungu 7 hours nzuri sana. Na ukienda na manamba za Mungu namba 3, namba 7, namba 12 yani. So inakuwa nzuri. So nataka msichana anaweza zaa watoto 7, ambaye masaa 7. Lakini shida ya wasichana wa siku hizi hata hawawezi ombea chakula. Unaona tuna pizza, unakula hata hawataki kuombea. So nimekosa mtu wa kuomba hata 10 minutes. Nyinyi hata vile mlivyo hapa hivi mnaomba tu hata muombei hata chakula. Okay. Second last question. Tunaona wasanii wengi especially from era yenu tangu mwanze kushika wana switch from gospel to secular music. Umesema ufanye secular lakini wana switch from gospel to secular music. Is it that kuna shida kwa gospel industry, na kama iko ni shida ipi? Hapana, mimi sijui Kenya shida yao ni gani. Hao wanapenda maybe vitu vya dunia. Huwezi nilinganisha na wao. Mimi sijatoka kwa gospel nikaenda secular ndio nipate pesa. Mimi niko na pesa. Naweza hata sponsor secular industry yote ya Kenya. Naweza sponsor Tile Brown, Calligraph, Will Paul. Wote naweza waweka kwa payroll. Lakini mimi sijaenda duniani nitumikie shetani. Mimi nimesonga tu kando. Wasichana waache kunipenda, wapende Yesu. So lakini wale wengine wametoka, wengine wanatafuta hela. Mimi sitafuti hela. Mungu alinipa. Kwa hivyo hakuna kasoro kabisa katika gospel industry. Kasoro sisi sema kuna kasoro, ni upendo wa Mungu umepungua. Watu wanajipenda. So na mimi naona mimi napenda Mungu sana mpaka nikasema wasichana wa Kenya badala kunitumia nude photos zetu mnanipenda. Wacha niwaachie focus na Yesu. Okay. Sasa mwisho umesema unataka kutoa nyimbo za mapenzi. Next week natoa nyimbo, lakini mafans wataniambia nataka mimi napenda mafans wangu sana. Nitawapatia nafasi. Waniambie kama ni nzuri sawa niendelee. Kama ni mbaya mimi sijaasi Yesu na sija backslide. Naendelea na Mungu kama ni mbaya. Lakini natoka nyimbo kamoja, waniambie kama naimba mzuri basi. Na kama ni mbaya waniambie Ringtone achana nayo. Ya kwanza inaitwa mpenzi pamoja. Hiyo ndio title. Hauwezi tupatie ka snippets kadogo tu, like kionjo tu. Next week. Tungoje next week. Haya basi. Ana collabo with any secular artist? Hapana. Mimi sitaki kuimba na wao. Mimi niko na siwezi imba na wasanii wa secular wa Kenya kwa sababu wananiona competition. Watataka unajua mimi sasa hii naimba vizuri sana. Akina Tile Brown wataanza kunikopi nikiimba nikana kwa studio sana, wanaweza ninyang'anya malaini zangu. So sitaki kuimba na wao. Mimi naimba peke yangu. Lakini wasanii wa gospel wakitaka collab wao tunaweza fanya. Lakini wa secular mimi sitaki. Okay, sawa. Mwisho kama kuna kitu tunataka kuambia mafans wako. Mimi nasema tu mafans wanunue bundles, wanunue data, wale wa screen yao imevunjika ya simu, tengeneza screen, inamtengeneza muda. Next week natoa wimbo mkali sana, mpenzi pamoja. Shukrani. Asante.